Hawag. Welcome to our channel. I am Yari. And I am Yazi. And this is Yazin Yari Vlogs. So guys, without further ado, ang aming challenge for today is we will having a mukbang. The challenge, mukbang lang. Ay. Okay, mukbang lang daw. So, ayun, ito yung first video namin guys. So, first video. Please support tayo dyan guys kasi bago pa lang kami sa YouTube. And, ang foods namin today is yung normal na kinakain natin ng mga Filipinos, di ba? Yeah. So, we will have a lot. This is pancit canton, tapos hotdog balls, ham, hotdog, chorizo, and egg. So, pray for us na mauubos namin ito. Charot! Uy, mag-thumbnail sa ta. Sige. Let's do it for a thumbnail. So, ayun na guys. Let's start! Let's start. Ano sa? Wait lang. Babalik kami guys. And we're back! Yes. So, Let's start eating this. All of this. Yeah, all of this. It's so yummy. I can eat it Ay, all. Hulog! Nahulog ang kanya. Egg! I do love the malasado. Oh. Uy. So, kanina maraming chorizo lang, tsaka nagawin pa kami, pero mas gusto ko talaga itong beef na chorizo. And, Rhea, ayaw niya yung malasado. Malasado itlog. So, ginawa ko lahat. Yari. Yari pala, Yari. Sa mga food lover dyan, mga hotdog lover, ganun. It's gonna be fun, I think. Woo. This is the beef chorizo, guys. Beef chorizo. And by the way, yung pancit canton ko ay extra hot. Yung extra hot, yung red. So, And mine is Yari, chili mansi because I don't really eat spicy foods. I don't want to eat. opposite kami. I do love spicy foods. Then kung hindi man namin ito maubos, marami naman kami backup doon, mga backup dancer, charot. This is not gonna go into waste. English doon. Nangutan pa po kami para makapag-vlog kami. Nangutan pa po kami ng pera. So, sa susunod na mukbang, please comment if ano yung gusto niyo. Okay, pwede rin kapag isip-isipan din na rin na gagawa siya now. Gawa kami. Milk tea. Taste test. Yeah. Taste test. Milk tea or eat it or wear it challenge. Yeah. So comment down below kung ano Anong gusto niyo? yung gusto niyo challenge namin. I'm a really food lover. Hindi kita niyo naman sa katawan ko. Charot. Malaki ka chorizo doon. So guys, by the way, Kasi yung mga jay, mga jong. Kasi dahil may yeah, jud me. isdak So we try our best to speak in Tagalog, but yeah, some of the We Filipinos, do prefer English. yeah, we prefer talk in English. We prefer speak rather. Ay, mas marag malisuran dyan may mag-Tagalog dahil. Yeah. Josh. I love milk. Kitty. Kita mo ba si Jai? Ay, ga. Record. Ay, ga. Gawin pagkaon. So yung na mukbang is, kapag naka-L na L na si ating kumare, crabs naman. Pa-crabs naman tayo, pa-crabs saka shrimp.
nakikita naman yung mukbang. Nasa ibang bansa more on crabs, more on lobsters, and it's so Crabs. big. Alam naman namin na talagang mahal yun. Kaya, noodles lang tayo, noodles noodles. Chicken hot dog. Hot dog balls. Wala ko dito. Wala. And for the last oil pala guys, tip namin is, iboboil nyo lang siya and don't fry it anymore para konti lang yung fats tsaka cholesterol na makain mo. Okay, that's one tip for us. Ang hamburg, ang hamburg. Uham? Gusto niya? Ang ham. Basog sabon. Ang ham po na nabili namin ilasang sabon, para po siya yung surf. Ayun ka, Jude. So fucking Ay, ano kayo suntok tek guys? Yung mga dyan. Let's go for the hat. Hawag. So, si Yara ay may nakaing buhok. Kasi naman talaga nagkain na. Katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita Gusto kong makita isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina. Yeah. So. Di ba chicken, no? Wala chicken. Ha? Wala chicken. Hindi ka naman. Salamat. Is so So guys, napagplanuhan na namin talaga na hindi namin There's too much maubos. canton. Because, oh my god, talagang busog na kami sa hotdog pa lang. Ang dami-daming hotdog nun. Yeah. So guys, sorry to fill you up on our first video. Pero, kasi nakakaumay talaga kapag ganito kadami. Pero guys, we'll try our best in our next video na... Ako na tapos. Ay, bro, siya tapos. Ako yung ulit mo kumain lang. So guys, we're trying our best to the next video na ikukomplete talaga namin, uubusin talaga namin. Tsaka, comment down below kung ano yung gusto nyong namin. Aming susunod na video. Kasi wala kaming iisip. Tsaka guys, kung gusto nyo pangalan din na! Because hindi ako sanay sa seryosohan. Kung lokohan lang man. Sanay na akong nilaloko. Like, comment sa YouTube namin na aming setup. Go. At yun na nga nagbabalik, man. Hala. And we're back! Nandito Yari. Hi guys. So, to end the video, please like, comment, and don't forget to subscribe on our channel. And don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo sa aming new video. And guys, To close. before ending up,
our first video is thank you. Thank you sa 안녕하세요. panonood. Sa nanood. 감사합니다. 안녕하세요. 감사합니다. 감사합니다. And, We're I happy. hope We're happy. na sa next video namin is patuloy kayong manood. Nood. Yes. At saka yung gusto ko talaga na next video namin is we will having a back to school makeup tutorial No, I don't like that. because I am not a student. yun na guys, yun na po. Yun na lang. Bye-bye! Wait lang. Bye-bye! So guys, goodbye. Goodbye mga wise. Bye-bye Bye. mga moms.